Hey, seht ihr das? Vertont oder nicht vertont? Was ist das denn? Schaut nur, wie riesig das Ding ist. Diese Begegnung hätte ich mir lieber erspart. Hierbei handelt es sich leider um einen Drachen. Um einen Drachen? Du meinst diese Kreaturen aus der Legende? Ich habe noch nie einen mit eigenen Augen gesehen. Jetzt verstehe ich, warum die Mine geschlossen wurde. Sie haben vermutlich den Hort von diesem Ding ausgegraben und mussten sich zurückziehen. Diese Mine hat... was? Mannigfaltige Bodenschätze. Nur so etwas Grauenhaftes wie ein Drache konnten sie zwingen, ein derart lukratives Geschäft aufzugeben. Aber es scheint jedenfalls zu schlafen. Wir können einfach an ihm vorbeischleichen und weiterziehen. Es scheint, als würden in seinem Nest alle möglichen Dinge gelagert werden. Ich spüre auch die Anwesenheit von etwas anderem mit einem Hauch von Makler. Drachen sind halt, da muss man immer mit starkem Makler rechnen. Wenn du einen Spezialgegenstand spürst, ist das sicher voller Makler. Das ist ziemlich faszinierend, aber wenn wir versuchen, ihn mitzunehmen, enden wir in einem Kampf. Entscheide dich mit Bedacht, Odin. Wie auch immer, lasst uns das Gebiet verlassen. Macht nicht das geringste Geräusch. Wir dürfen nicht riskieren, dass der Drache aufwacht. Aber in dem Bereich gibt es auch noch Monster. Oh, hey. Wenn sie uns sehen und es zu Unruhen kommt, sind wir erledigt. Haltet euch von ihnen fern, während wir uns einen Weg bahnen. Verstanden? Gut, gehen wir. Das scheint halt wirklich wieder sowas zu sein, so... Lass das mal lieber später machen. Dreh dich um. Das Item haben. Lol, als ob das funktioniert hat. Cool. War doch voll easy. Komm später wieder. Irgendwie haben wir es überstanden. Ich war auf das Schlimmste vorbereitet, aber wir haben es wohl überlebt. Dieses Mal hatten wir Glück. Wäre dieses Ding aufgewacht, hätte das ganz anders ausgesehen. Wenn jemand wirklich vorhat, diese Bestie zu töten, braucht er einen... Was? Fairnessläufer? Ein Fairnessläufer, sagst du? Mit so einem wäre die Rückkehr nach Grandrat viel einfacher. Du hast vielleicht Wünsche, Bursche? Nur erhabene Adlige haben die Mittel, um sich einen Läufer leisten zu können. Ja, fein. Aber können wir bitte weiter? Der Drache könnte noch immer aufwachen, also verschwinden wir lieber von hier. Nichts lieber als das. Seht mal, ist das nicht der Ausgang? Das ist er. Wir können endlich hier raus. Sieht aus, als könnten wir endlich mal kurz durchatmen. Oh oh. Oh nein, kann das sein? Ich hab so eine Vorahnung. Das Brüllen eines Drachen. Und spürt ihr auch dieses Beben? Wir müssen wegrennen, der Drache kommt. Das Beben wird stärker. Was in aller Welt geht hier vor sich? Oh oh. Das ist übel. Die Decke stürzt gleich ein. Zum Ausgang, schnell! Lol, wie cool ist das denn? Oh shit. Das ist cool. Ja, geil. We Was hat... actually Oh. made it out. And in one piece, no less. Speak for yourself. I think that shaved a couple years off my life. Damn storm. Can't afford too many delays, but we'll not be getting far in this torrent. We can make camp tonight and slip onto a carriage to the capital tomorrow, once we're out of the wastes. We'll have to, if we want to make it in time. Public carriage seems a bit risky, doesn't it? Not with all the outsiders flocking in for the funeral. We'll be 3 faces among hundreds. Lovely. Another carriage ride. Hopefully this one's smoother than the last couple. Let's just get our camp set up. Somewhere dry, preferably. Da muss ich auch gerade dran denken. Die einzigste, die fliegen kann, sagt, dass sie ein paar Jahre verloren hat. Das habe ich mir auch gerade so gedacht. Hey, du kannst doch fliegen. Ah, this is so cozy. I feel alive again. It's certainly better than freezing. Reminds me of when I was a child.
Back then, I wouldn't have been caught dead out in the wilderness like this. Countryside nobility like us had no fortune to speak of. My parents bowed and smiled for their money, and honestly, I despised them for it. Back then, I thought being a noble was about, I don't know, a life of prestige, being respected. But one spring 7 years ago, our town was attacked by this horrific creature. A human. Though I'd no idea at the time. I was evacuated alongside the servants while the rest of the town burned. I waited for my parents to join us in the shelter, but they would never come. The parents I'd so despised had stayed behind to protect the villagers who couldn't flee. Sie waren Helden. Your parents were heroes. It changed everything. It taught me who my parents really were, what it really meant to be a noble. But our town's just rubble now. A footnote in history. The human that destroyed us is all we'll ever be known for. I remember my father petitioning the capital for aid, but no reply came. Even knowing how much of a threat the humans were. Now, I think, what if the army? Well, Luis. What if he's the one who abandoned us? If we were just a pawn in his game, then I will make him pay. Hey, Grius. We all trust each other now, don't we? I think we can tell him. Aye. Maybe you're right. I'll admit the lad's sword put me in mind of the past. Something special about that sword? Well, we used it to identify the messenger from our faction. But it originally belonged to His Highness. A kingly gift from his father. To better suit His Highness and his keen aptitude for magic, that blade was specially forged, with raw magla folded into the metal. Of course, when swordplay bored him, he'd amuse himself by levitating it or standing atop it to glide about. A royal rascal, that one. Those days were all too short. Then, 12 years ago, it all came crashing down. I've heard. The prince was attacked, right? There was a plot on his life. One I wish I'd rooted out sooner. Just like tonight, it was pouring rain. Meinst die auch aus Final Fantasy 16, gell? Das habe ich leider noch Deutsch gespielt. These blackguards into the palace! My lord, are you hurt? Back! A royal knight. A wench and nothing more. You knave! You know nothing of true knighthood. I pledged my life to the prince, and I'll not lose it to you! Highness! Ah, dadurch kam dann der Fluch wahrscheinlich. Don't falter, give chase! Stop! They dare harm him! I failed him again. Highness! Highness! What is this?
Die Cutscenes sind eine 10 von 10. Liebe die His Cutscenes. Highness survived the attack, but the curse hanging over him was powerful and complex. Of all the mage healers in the capital, not one could weaken. And he grew weaker with each passing day. We might lift the curse if we knew the specifics of its formula, but Luis would never give that up. Which leaves but one way to dispel the curse. Its caster must die. And you're sure Luis is the man you seek? I saw him in the fray. He was younger then. Younger even than you are now, and shorter besides. I could never mistake him. And now, after spilling the royal blood of father and son both, the people call him not traitor, but savior for his highness, for the king, and for the very future of this country. He must be dealt with. To kill Luis is to see justice served. I see. So as he did with the prince, he would make of my city a stepping stone to further heights. A tool to spread the infamy of the humans. You haven't told that story to many, have you? Thank you for trusting me with it. A rogue never forgets a debt. Even if it takes 3 generations, we'd see it repaid. But neither do we forget a grudge. And Luis will know that soon enough. So, that's what all this is about. Say, friend, this mission means a lot to you too, doesn't it? Yes, of course it does. You've been carrying a greater weight than I realized. In any case, I owe you my life. And we've both got something we'd fight to protect. Let's save this country. Together. Yay. Ideally, once we're out of this cold, of course. I think it's about time we eat. We're almost to the capital, after all. I'd say that's worth celebrating. Wisst ihr, was ich mir bei dem Spiel wünschen würde, wenn es einen kompletten Anime gibt? Heute bin ich total erledigt. Aber es regnet noch immer. Und das ist schon ziemlich spät. Also sollten wir uns einfach ein wenig ausruhen. Aber noch ein bisschen erkunden. Das hätte ich mir auch damals bei Tales of Arise gewünscht. Ich glaube, von Tales of gab es nur Vesperia als Anime, oder? Aber sind wir doch mal jetzt ganz ehrlich. Wenn das Spiel hier jetzt noch ein Anime kriegt, das ist ja doppelte Promo. Ich glaube nicht, dass Netflix oder Crunchyroll davon abgeneigt wären. Wisst ihr, wie ich meine? Das wäre cool. Ich wollte der Armee beitreten und mich auf herkömmliche Weise hocharbeiten. Hätte nie gedacht, dass es mal zu so etwas kommt. Hätte nie gedacht, da mal Menschen oder Drachen zu begegnen und eine außergewöhnliche Macht zu erhalten. War mir dieser Weg schon immer vorbestimmt oder ist alles dank dir geschehen? Jedenfalls will ich mich nicht beschweren. Sobald wir das Attentat vollbracht haben und der Prinz wieder an der Macht ist, sollte unser Land vor einer besseren Zukunft stehen. Ich werde mich an Luis rächen, was es auch kosten mag. Ich muss zugeben, dass dieses Campieren langsam lästig wird. Sobald wir in Grand Rat sind, werde ich mir eine üppige Mahlzeit gönnen. Symphonia auch. Ach, Persona hat auch eine. Lul. Ich kann einfach nicht glauben, dass nicht nur dir, sondern auch Stroll und Grius die Macht gegeben wurde. Als das geschah, hörte ich wieder diese seltsame Stimme. Ich frage mich, was dahinter steckt. Oh, was ein langer Tag. Jetzt ist es dunkel und das Makler war ungewöhnlich dicht. Ich hoffe, morgen einen wunderschönen, wolkenlosen Himmel zu sehen. Bis nach Grand Rat ist es noch ein weiter Weg. Du sollst dich für morgen ausruhen. Einige Zeit nach dem Angriff entschieden wir innerhalb unserer kleinen Gruppe, seine Hoheit heimlich in ein geeignetes Versteck zu bringen. Er wurde im königlichen Palast angegriffen, dem Ort, wo er am sichersten hätte sein sollen. In Grand Rat wäre der nächste Angriff nur eine Frage der Zeit gewesen. Selbstredend wurde seine Hoheit als vermisst gemeldet und sein Tod schließlich offiziell bestätigt. Damals wurde unsere Organisation gegründet, um seine Hoheit wieder an die Macht zu bringen. Es gibt sicherlich auch jene, die uns aufgrund der heimlichen Flucht aus dem Palast verabscheuen. Schließlich wusste selbst die Königsgarde, die seine Hoheit mit ihrem Leben beschützt, rein gar nichts. Andernfalls hätte sie uns aufhalten müssen. Und wenn sie uns begleitet oder hinlassen hätte, hätte sie sich des Verrates schuldig gemacht. Ein schreckliches Schicksal für junge Ritter mit einer Zukunft.
Stimme der Reisenden. Speichern. Jo, speichern wäre gut. Anhänger, Aufträge. War das nicht Dings? Wie ruhig ich mich denn aus? Ah, okay. Schlafen. Lassen wir für heute gut sein. Ruhen wir uns aus. Gab damals auch ein geiles Spiel. Das war so ein Sci-Fi-Game. Da hat die Folge sich mit dem Spiel gepaart. Also die Folgen haben quasi das Spiel-Story geändert. Defiance war das. Das war cool, das hat mir Spaß gemacht. Ich bin wohl eingeschlafen. Then it's just as I thought. While you're asleep, our connection is much stronger. You wield your magic with ever more confidence. Splendid. As I mentioned previously, the archetype grows and develops anew through encounters with others. Look for those bearing the nobility and presence of the heroes and kings of old. More virtuous than the weight of any crown or medal is the burden you place on your own path forward. The more comrades and supporters who stand beside you, the more your power will deepen as you soar to new heights. One day, if the people join hands and seize the freedom to decide their own future with their own power just as you do, that is my ideal world. Hold on. What do you mean, supporters? We're trying to keep out of the public eye here. I mentioned before, did I not? There is no hero without allies, only a single voice in opposition. In other words, even archetypes have their own strengths and weaknesses. They'll be of little use if used thoughtlessly. Life and death are seconds apart on the battlefield. Be attentive, mindful, and strategic. Only then can you emerge victorious. When you feel unsure how to proceed, I recommend you stop, assess your surroundings, and think. The smallest observation is often our greatest inspiration. Well, it's almost dawn. I will be watching with great anticipation. Until we meet again. The royal funeral draws ever closer. 4 days remain. 4 Tage noch. Das ist so cool gemacht. Liebe es. Fertig, dann machen wir uns auf den Weg. Das Begräbnis des Königs steht kurz bevor, nicht wahr? Wir sollten schnell nach Grandrat zurückkehren. Das ist echt cool gemacht. Ohne Scheiß. Ich glaube, jetzt geht der richtige Spaß gleich los. Wir müssen bald eine Kutsche ergattern, um diese Strecke zur königlichen Hauptstadt zu überbrücken. Wir können nicht länger warten. Bist du bereit? Gehen wir nach Grandrat. Richtig. Jedenfalls sollten wir los. Escaping the dragon's threat in the Nord mines, the party shakes their pursuers amidst the discovery of great powers. To make up for lost time, they risk hiring a coach to secret them the rest of the way to the capital. The royal funeral draws ever closer. Jetzt sind schon 2 Tage. Ich muss echt überlegen, wie ich das nächsten Monat dann mit Path of Exile 2 noch mache. Baldur's Gate 3 wollten auch bald starten. Finally, we found a ride. Looks like we should make it in time for the funeral after all. Last time we rode in a public carriage, it was hit by bandits. A pack of Louis zealots too, if I remember. Talk about a nasty surprise. You've come a ways since then. Any bandits who set on us now are in for a nasty surprise. Reminds me of the road to the fort, sitting there in the cart. Never could have imagined you and I would be the only survivors. Strange. How fast life can change. Wir haben es beide geschafft. We both did well to make it out. Yes, we certainly did. The last couple days have certainly been eventful. Almost feels like everything we thought we knew about the world was wrong. Well, plenty of people live their lives without taking a single step outside their city. But we haven't the luxury of ignorance, I suppose. We're almost to the capital. Quiet now, and stay sharp.
lady. Welcome back, and thank you for making the trip. After so long, I am only surprised anyone remained here who yet remembered me. Surely you jest, milady. Pay me no mind. I heard of the king's death. The skyline is full of unfamiliar figures. 'Tis a testament to how long I've been away. It's the guard that's changed the most. It's just chaos and politics there, arguing over matters of succession. Feels like we've lost sight of who we're even protecting. Not to mention talk of monsters at the border. We've nowhere near enough soldiers to deal with them on top of everything else. After tomorrow, the city will calm. Once the formality of the funeral is past, a new king will be crowned. After which, I suppose there'll be no further need of a search party. Not many even remember we were searching in the first place. The royal funeral draws ever Alter, jetzt geht's aber richtig One rund hier. day remains. Das Game will ein bisschen Action. What the fuck? Es kommt einen Tag nach dem anderen. The party hailed a horse-drawn coach and returns now to Grand Trad, capital of Uchronia, the day before the royal funeral. As they gaze upon the city, flags of mourning fluttering in the wind, the magnitude of their mission exacts its toll on the heart. Wirklich den gleichen? Das ist cool. Ist gleich vorbei. Stellt euch mal vor. Oh Gott, ich rieche viele Sidequests. Aber gut. Ich will mich nicht beschweren. The fog's rolling in. Rain's the last thing we need. Ich wollte nur mein Mikrofon Can muten, this sorry. funeral withstand more misfortune? I've heard they don't have enough soldiers to keep the peace. Oh, it'll be fine. All the aristocrats are bringing their own personal guards. I imagine boredom's the worst we need to worry about. Let's not draw attention to ourselves. There's a hostelry tucked at the back of Sunshade Row, the Hushed Honeybee Inn. We'll talk details once we're there. Erkunden. Ist gleich vorbei. Aber das ist doch cool mit Dion. Here we go. Du bist schon vorgegangen. Komm, hol mir ihn ein. Ich will erstmal erkunden. Da ist eine Kneipe. Oh, da oben gibt es, glaube ich, auch einen Shop dann. Erstmal erkunden. Im Ernst an den Taverne, aber machen wir erstmal mit der Mission weiter, statt essen zu gehen. Wir können später immer noch wiederkommen. Okay. Honeybee. Anderem Spiele, ja. Jap. Final Fantasy 7. Was meint ihr, Chat? Wie lange wird Path of Exile 2 gehen? Keine Ahnung, wie lange Path of Exile 1 ging, wenn ich so überlege. Welches wohl? Genau, die Story. Das ist also die Schattengasse. Klingt nach einem guten Ort, um sich vor suchenden Blicken zu verstecken. Aber wo ist das Gasthaus? Denkst du, wir sollen uns umhören? Massiver Unterschied. Ja, also bei Path of Exile 2 bin ich halt am Überlegen, dass wir da da gibt's auch Shop und alles. Alles dies 20 Stunden. Also ich weiß noch nicht, wie ich es mit Path of Exile 2 streamtechnisch unterbringe. Ich habe schon eigentlich Bock auf das Game. Das ist das Gasthaus zum Flüssen in Honigbienen. Endlich ein Ort, an dem wir uns richtig ausruhen können. Außerdem steht etwas Köstliches auf dem Feuer. Ich kann es riechen. Gehen wir schnell rein. Die gesamte Atlus-Story lesen können wir bestimmt so 4 bis 5. Ach du Scheiße. Papa, welcome home. Well, hello, my Maria. I trust you've been staying out of trouble. These are, well, new recruits. Just enlisted. So young. It's good to meet you. I'm Fabienne. This inn is my business and my home. Manners, Maria. Welcome. Hey, I'm wasting away over here. Where's my order? Maria, could you handle that? Yes, right away. You're back sooner than I thought. Something happened.
Something bad. Barely any survivors. I see. I didn't know Grius had a daughter. I know I've already asked so much of you, but would you mind looking after Maria a little while longer? Of course. It wouldn't be the honeybee without her. Now, as for the rest of you, after braving the frontiers with this curmudgeon, I'm sure you would welcome a warm supper. Once we're done, we'll head upstairs. It's so good. Oh, spicy. I can't feel my tongue. Oh, pipe down and eat, boy. Lul. That Also was glaubt, wenn dann delicious, wird Main Story especially the machen. meat. I wasn't expecting it to have such a kick, but it grows on you fast. Red grass roasted beedow. Bird meat. One of her hometown specialities. She's risked a lot to shelter me and to help the resistance. I owe her more than I can say. You said we were short-handed, but are we really the only ones? I know we've plenty of independent agents fighting in their own ways, but it seems none could avail themselves to us, which means we're the only ones who can do this. Still, killing Luis. That's not going to be an easy feat. Grius, do you have a plan? Fill us in. Midway through the funeral, in broad daylight. That's insane. It's risky, to be sure, but we'll never find a better chance at confronting the man directly. Don't worry. I'll be the only one getting close to him. I'll need you to draw Luis's attention from a different location. All I need is an opening. And don't rely on your fancy powers for this, all right? It'll attract too much attention. Killing a man and slaying a beast are two very different things. This is all I need. You're joking. You and that kitchen knife against an archmage. Isn't there anything we can do to help? No, you'll just get in the way. Besides, this kitchen knife can slit his throat like the swine he is. A fast kill, if not a clean one. It's nothing I've not done before. Give me my opening, and the man's dead. In Ordnung. All right. Not much of a choice, I suppose. One last thing. Keep Maria company a while, would you? The girl gets lonely on her own. Aren't you at least going to tuck her in? Got to prepare tonight. Too much still needs doing. And best that it's done as far from her as possible. And there's his fatherly side, I suppose. Sorry, but I'm going to bed early. I need a full night's rest if I don't want to be a liability. Well, we've all been short on time to ourselves, but I'd feel bad leaving Maria all alone. Shall we go check in on her? At least? Ja, er könnte sich einfach verwandeln. Was? Kemono-Mimi-Mimi? Kemono-Mimi-Mimi. Ah, Mimi-Mimi. Mimi-Mimi. Das ist cool. Blick aus dem Fenster. Wenn ich aus dem Fenster lehnen, kann ich gedämpft das eifrige Treiben der Stadt hören. Stärksten Boss des Games. Dann schauen wir mal nach Maria. Ich habe so das Gefühl, dass Grius sterben wird. Habe ich so das Gefühl. Weiß nicht warum. Neko Mimi. Sagt ihr vielleicht eher was? Ja, das sagt mir was. Ich weiß zwar nicht, was es gerade ist, aber der Begriff sagt mir auf jeden Fall was. Brauchst du irgendwas? Spiel mir ein Spiel. I was thinking we could play a game. Play a game? But it's already nighttime. Oh, I just remembered. Papa said you have a strange book, and that I should ask to see it. You like books, huh? Well, I haven't ever seen one before, so I was wondering what they're like. Wollen wir es gemeinsam Want to lesen? read it together? Really? Oh, but I still have work to do. Don't worry, Maria. I can handle this crowd. You have fun reading upstairs. Really? Yes. You did a very good job today. Let's read then. Wieder was Neues gelernt.
Achso. There's so many pictures. Are all books like this? Miss Fabienne taught me how to read a little. She said it helps with keeping the inn running. Ich finde es halt lustig, dass sie in dem Raum, wo Strohl gerade pennt, am Lesen sind. Bist du jeden Tag aus? Mhm. It's lots and lots of work, but it's fun too. Plus, I like when people say I'm clever, so I've got to work really, really hard. Papa always says not to go into his room, so I wait for him a lot. I'm good at waiting. Hinzuschlafen. You're a strong girl, Maria. I know Papa's always busy with work, but I'm happy when he comes home. Thank you. It was fun talking to you. Ah, okay, das ist gut zu wissen. Und zu hören. Glad to hear it. Will you play with me again sometime? Then it's a promise. You're helping Papa with his job, aren't you? So, be safe. I've heard his job can be really dangerous. Sie muss selbst Angst haben, aber sie ist trotzdem vom ganzen Herzen um unsere Sicherheit besorgt. Marias gutmütige Art ist... Scheiße, war viel zu schnell. Maiden, Maria. Within her dwells the virtue of the healer. Nurture thy bond with her, and a new power yet slumbering within thee may awaken. Krass. Aber ich weiß nicht, wie das mit dem Rang funktioniert. Aber das ist schon mal gut. Maria müssen wir Rang erhöhen für einen Heiler-Archetyp. Ah, ich hoffe, das wird noch irgendwie erklärt. Unser Kimimi. Wo war dann der Hase? Ah, okay. Ich spüre die heldenhafte Verkörperung des Heilers in Maria. Nach dem Freischalten kannst du in der Akademie den Heiler-Archetyp studieren. Finde heraus, welche neuen Kräfte dich erwarten. I wonder if Papa will stay for longer this time. Mach den Protagonisten zum It'd be Heiler. sad if he had to leave right away. Ich bitte ihn zu I'll bleiben. ask him to stay. Okay. I think I'll try to read a little bit more, and then I'll go find Miss Fabienne and go to bed. Das ist so cool. All right. I'll try to read this part now. In this country, the something king hears the voices of the city and protects their way of life. What's this say? Society's purpose is to protect its citizens. This is a basic principle of this utopia. All are equal. All live in safety. And the rich and poor are as one. With no gaps, no conflict. All are friends, deserving of help. Basically, it's a place where there's no fighting. And everyone always gets along. Wow. Where is this place? No one gets left alone there, right? I wish I could go. Can I read a little more? We're probably not going to bed anytime soon. Oh Gott. Ich glaube, das geht noch ein bisschen länger. Alles gut, Rappi. Breaks, so begins the procession to the Grand Cathedral. Wenn du etwas loswerden möchtest, einfach schreiben. Alles gut. The king's casket has left the castle. The procession will take the main streets to its destination, the Grand Cathedral. I'll have you blend in with the guards posted there. On my mark, you'll create a distraction. Draw Louis's attention. What, with the soldiers? But our uniforms are... I had Fabienne patch them up. In the state they were in? That must have taken all night. Let me see. Thanks for keeping Maria company yesterday. I'd appreciate if it wasn't the last time. Ich glaube, er wird wirklich sterben. Ich weiß nicht warum. Keine Sorge, das mache ich schon. Don't worry. I'll handle it. I appreciate it. The girl just has trouble making friends is all. We're going to split up as soon as we leave. At the Grand Cathedral, we'll pose as guards to cause a commotion. I leave the rest to you. I'll see to everything here. Don't worry. Papa. I'll be back tonight. Be a good girl while I'm gone, eh? Alles wird gut. Everything will be fine. Right. Once we're back, let's all have dinner together. Yes, please. Be careful.
See you soon. Bin super gespannt, wie man den Rang erhöht. Ich will zur Akademie, ja. Ich will den Heiler haben. We'll regroup back here at night. I'm counting on you. We'll do our best. Ich glaube, wir haben jetzt... Let's get ourselves ready, then head for the Grand Cathedral. Großen Kathedrale. Ich glaube, wir haben hier ein bisschen noch was zu erledigen jetzt. Drücke RB, um die Umgebungskarte zu öffnen. Symbole zeigen an, wo sich die jeweiligen Einrichtungen befinden. Westliche Einrichtungen sind zum Beispiel der Waffenladen, der Rüstungsladen, der Krämerladen, der Magieladen. Die große Kathedrale müssen wir Somino Straße nehmen und dann am Platz von der Galgen rechts. Unterwegs kommen wir an ein paar Waffen- und Rüstungsläden vorbei. Da können wir uns eindecken. Wenn du sie nicht findest, sieh auf der Karte nach.